नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे असे गेस्ट आसात जांच्या राजकीय हातूंत भितर खूब बदल जालो, पण गोवा फॉरवर्डाच्या धूमधडाक्या भितर ताजेर कमी चर्चा जाली. तांची मिनिस्टर म्हूण कारकीर्द खूब तोखणाय करपा सारकी आशिल्ली, पूण आतां फुडें कितें? परवरीचे अपक्ष आमदार रोहन खावटे. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, हाव हॅव यू टेकन इट? यू कम टू द टर्म्स काय अजून पर्यंत उत्तर मेळना अशी दिसतात? क्लोजर जालो ना कसं दिसता? नाही, आय थिंक द फर्स्ट डे वॉज लिटल शॉक. कित्याक जी कामां 2.5 वर्सां केल्या, सिन्सियरली केल्लीं आसा, जवळ जवळ 14 ते 16 वरां दिसाक घालून केल्लीं आसा. कित्याक ऑल माय 3 डिपार्टमेंट्स वेदर इट्स रेवन्यू, IT एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वी रिलेटेड टू द कॉमन मॅन. लोकांची अपेक्षा, युवकांची अपेक्षा ही घेवन आमी 2.5 वर्सां केल्ली. पूण जशी म्हज्या आवय बापायन सदांच शिकवणी दिल्या की पोजिशन्स तुजी जी आसता केन्नाय घेता आर टेम्पररी इन लायफ, रिलेशन्स आर पर्मनंट म्हणून. ताज्या खातीर जेन्ना हें जालें सुद्दां पयल्या दिसा यू जस्ट फेल्ट दॅट इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ बॅक स्टॅबिंग, इट वॉज समथींग वीच सुरो एकदम मारिल्ले फाटल्या सायडीच्यान असो दिश्टी पडलो. कित्याक मारलो, कितें कारण नासतना मारलो हें पयले दिश्टी पडलें. पूण मागीर देन जस्ट कमींग बॅक टू इट, इट वॉज लायक ओके, नाव दीस वॉज द देवान समज हें पोजिशन इतलो पर्यंत दिल्या, maybe it's having some better plans. So it's for you to play your role, as they say, play your role as it comes. So I think as a minister, suddenly being backstep was one part, but playing the other role was also important. रोहन कित्याक नाका जालो? तुमची असेसमेंट कितें? हांव अजून पर्यंत असेसमेंट करूंक पावना. पूण जी कामां केल्या ताजी पावती म्हाका दिसता गोंयकारांनी पूर्ण गोंय आनी भायल्या लोकांनी खुबशी दिल्यो. They are also having this same question. I think मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान ते रिप्लाय दिवपा जाय कित्याक काय म्हणून. कित्याक वेन सरकार घडयता आसतना इट वॉज फॉर्मड अलॉंग विथ द पीपल फ्रॉम द सेंटर, पूण देंवयता आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत वॉज इनवॉल्ड. सेंटराचे कोण उलोवना. ताज्या खातीर कित्याक देंवयला तें म्हाका खबर ना. आय थिंक BJP ऑर द कोर कमिटी ऑर तांचो प्रचारक कोण तो आसा तो प्रमुख काय डॉक्टर प्रमोद सावंत कोणा तरी रिप्लाय दिवची पडटली हाजेर. एक गजाल आयकूं येता की तुमी आनी एक चीफ मिनिस्टर हांचे मदीं मातशे खटके उठ्ठाले ऑन सर्टन मॅटर्स. थिंग्स वेर नॉट व्हेरी कॉर्डियल, करेक्ट? I don't think so, but I've been vocal with Manohar Bhai also and now also. When issues in the interest of the state don't have clarity, finances are involved, which may not lead to the correctness of the deliveries tomorrow, which can be a question mark. As a legislator, as a minister, during cabinet or post cabinet, it is my part to put it forth. शेवटी चीफ मिनिस्टर इज द कॅबिनेट, ही डिसाइड्स. ताणें ऑलरेडी डिसिजन घेतला आसतलें, पूण सेल्फ इंट्रस्टाक समज घेतला ऑर लोकांच्या हातून घेतला, त्या हातून अदर सायड इट इज माय पार्ट टू पुट इट अक्रॉस. हय बा म्हणपाक म्हजी संवय न्ही. आय हॅव ऑलवेज मूड दीस. वेन मनोहर भाई आशिल्लो तेन्ना इट हॅज बीन द सेम वे. Now also it has been the same way. If he takes it personal or he has taken it to that level, which I wouldn't want to comment on, but I am very clear that I have stood accountable to my people and the thoughts of the मान्य government. करतात काही जाणां बरोबर वेवलेंथ जुळटा, तुमची आणि या मुख्यमंत्र्याची वेवलेंथ जुळिना, हे मान्य करतात तुम्ही? Maka, as a independent, I have made it a part of my thing that with every person I worked as per his requirement. It has been a cordial relation. With Dr. Pramod Sawant, if sometimes मनान कितें शिजतालें तें काय म्हाका खबर ना. वेवलेंथ जुळ्ळी काय जुळिना? म्हज्या हातूंतल्यान जुळटाली, ताका ती जुळोवन घेवपाची नाशिल्ली, काय ताजो आनी कितें इंट्रस्ट आशिल्लो ते येता ते दिसांनी दिश्टी पडटलें. कित्याक आय हॅव बीन व्हेरी क्लियर एंड ट्रान्सपरंट ऑन द इश्यूज आय हॅव टेकन. सो ताज्या खातीर वेवलेंथ ताजी जुळणा आशिल्लें ताणें उत्तर दिवपाचें. म्हज्या कडल्यान आय हॅव बीन क्लियर. तुमची जुळटाली? म्हज्या कडल्यान जुळटाली. ताका स्पिकर आसतनाय तो म्हज्या कडेन योग्य प्रमाणान उलोवन आपली कामां करून घेतालो. मागीरूय आशिल्लो. सो सडनली CM जातकर दिस आर ऑल टेम्पररी फेजीस इन लायफ. मुख्यमंत्री तो लायफ टायम उरना, पूण त्या टायमार कितें करता ते लोक याद धरता. म्हाका दिसना द स्टेप्स ही इज टेकिंग ऑन अ डेली बेसीस इज गुड फॉर द स्टेट ऑर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. ही इज क्रिएटिंग डॅमेजीस. कितें जाता, कोणाको मारलो की रोखडोच दिश्टी पडना, ते आनी इल्ल्यानी दिश्टी पडटा. कॅन यू गिव वन एक्झाम्पल? The last few, from the time, I think, right from every step he has taken to take people out from the link, is one clear is he wants to finish off Manohar Parrikar legacy. A clear दिश्टी पडटा. ताजे विचार क्लियर दिश्टी पडटा. सादी समाधी कडेन कितें जालां हें राजकारणान जेन्ना हांवें टॉपीक काडलो, फुक्क जालो. नेक्स्ट डे असेंब्लीच्या हातून हेडलायन 10 कोटी आपल्या बजेटान दवरले.
कन्सल्टंट तुम्ही अपॉइंट करून त्याच दिसा दिश्टी पडलो की त्या दिसा एड आयलो. सो यू नो थिंग्स टू प्ले विथ द पब्लीक युजींग द सेंटिमेंट्स ऑफ मनोहर पर्रीकर एज एंड वेन and trying to destabilize all his thoughts and legacy, people of Goa are seeing it. So he is the man who built a party. Parrikaran party kelli tayar. ताजी तुम्ही legacy काबार करता. So we are just people who are close to the Parrikar section. Maybe he does not want that thing to happen. He has some other plans in mind. Maybe he wants to establish another new legacy. Maybe he wants some new plans to come in. Maybe he wants to completely ensure that Manohar Parrikar legacy is disturbed. And this is the thought of a common man which they are asking me. I have not commented on it, but it is a thought which is coming from the common person. You feel so. You feel that this is a systematic deconstruction of Parrikar legacy. I have started feeling it. IT पॉलिसी आम्ही पर्रीकरान स्वतः जवळजवळ 40 वरां आपली दिल्ली ऑन दोज पॉलिसीज. आय हॅव स्पेंड डझन्स अँड आय डोंट नो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स विथ द इंडस्ट्री academia putting these policies together, and you are putting a budget which says I want to revive the IT policy. I felt either he didn't know that the IT policy was in, the fellow who wrote the budget didn't know that the IT policy existed, or in the know how he wants to finish off that legacy. पर्रीकरान स्वतः एक पुरण काढल्या. पर्रीकराचे विचार आणि आम्ही बरोबर बसून आम्ही व स्वप्न IT लोकांच्या पुढे व्हरता. IT इतली 2.5 वर्सां जे आम्ही केला इतली वर्सां जावकूच ना. इट वॉज ऑलवेज नोन टू बी रियल एस्टेट और समथिंग. फर्स्ट टाइम डायरेक्शन्स वे देर. फर्स्ट टाइम यू कुड फाइंड इकोसिस्टम बिल्डिंग अप. गव्हर्नन्स केले, IT इंडस्ट्री हाडले, बॅकपॅकिंग स्वतः गेलो. आय हॅव गॉन इन टू इंडिव्हिज्युअल ऑफिसेस अँड इन्व्हायटेड दिस पीपल डाऊन टू गोवा based on these policies, and these policies are not Rohan Khaunte policies. This is Rohan Khaunte sitting with Manohar Parrikar in the industry. So तू आता IT काढून सोदतालो. काल त्यांना डिमांडा विचारले, त्यांना मातसो घुसपून जालो. सध्या चितून ना म्हणून ताणें स्टेटमेंट दिलो. सो ॲटलीस्ट IT फ्रेटर्निटीक एक मेसेज गेली की वी आर, यू कॅन कंटिन्यू एज not going for radical turbulence. But people who wanted to come down are thinking twice. Industries who wanted to come down are thinking twice. Now this instability जी आसा गरजच नाशिल्ली. रोहन खंवटे कित्याक, गोविंद गावडे कित्याक न्ही? हे सगळी प्रश्न म्हाका दिसता हांव ते विचारतलोच मुख्यमंत्र्याक, बट म्हाका तुमची असेसमेंट जाय न्ही हाजेर. न्ही, मे बी माय रिफॉर्म्स वीच आय वॉज डुईंग इन द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, महसूल खात्यान खूब रिफॉर्म्स केले, ऑनलायन सर्विसीस केल्यो, बाकीच्यो केल्यो, लेबर डिपार्टमेंटान इंडस्ट्री खातीर सवलती बऱ्यो तयार केल्यो, एम्प्लॉयजांक हें केलें, अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू तयार करून घेतलो, IT पॉलिसीन बऱ्यो गजाल्यो केल्यो. एखादी राजकारण समज फुडें जावपा जाय, ह्यो गजाल्यो फक्त विशयाक उलोवंक दवरूंक जाय, डिलिव्हरी जावंक जायना असो बी प्रश्न आसा म्हणून काडलो काय आसूंक शकता. ह्या सरकाराचे Give me something logical. Why Rohan Khaunte? Why not Govind Gavde? I wouldn't want to comment on why and who that they have to comment, but I only felt in the interest of the state to create that golden Goa, that feel what we used to always think sitting in the opposition. I had a chance. I did justice to what I could do maximum. तांकां समज नवे विचाराचे लोक हाडपाचे आशिल्ले, जे 10 जाण उडयो मारून आयले आनी ते सरकार 27चे बरें चलोवंक मेळटा अशें तांकां दिसता. परफॉर्मन्स विल स्पीक इन द कमिंग डेज. इट इज नॉट टू अंडरमाइन और अंडर एस्टिमेट एनीबडी, बट इट इज अ वर्क which you have suddenly cut off, which would have been continuously showing results. These results in the next 6 months are all built up pillars of what I did in the last 2.5 years. एक आर्ग्युमेंट असो आसपाक शकता की गोविंद गावडेन इलेक्शना टायमार खूब काम केलें. रोहन खंवटे तितलो एक्टीव दिसलो ना तांचे बरोबर. हो एक सल तांचे मना आसपाक शकता न्ही? बार्देस तालुकान पर्वरी भागान 4,000ची लीड, विच इज द हायेस्ट. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट, बट श्रीपाद भाऊक मुद्दम हांव प्रश्न विचारलो की तूं म्हणटा असो एक BJPचो सो कॉल्ड फेलो सेड ना रोहन खंवट्यान काम करूं नाशिल्लें म्हणून. हांव पर्वरच्या लोकांक म्हणलें विचार रोहन खंवट्यान काम केल्लें काय ना, ती बाजू दुसऱ्याक दवर. डीड यू रिवॉर्ड कलंगूट MLA बिकॉज ही गॉट अ 2,500 लीड टू काँग्रेस म्हणून ताका भितर घेतलो? डीड यू रिवॉर्ड ऑल द सालसेट MLAs कित्याक नरेंद्र सावयकाराक तुमी थंय उडयलो? Now these questions have no logic. Udela, I have taken it and I am going ahead in life. As a leader, I cannot let my constituents down. My next role is to be in the opposition and ensure that I take up the issues of my people. Monday onwards, I have been coming to the assembly. I have not taken a constructively a role of opposition because I have just been, my role has changed from that side to this side. So for me, it is to understand, fill the assembly, understand what these people are doing in this part. But one thing I can say right from the budget, everything is wrong. The budget samaj वाचला and the speech वाचल्या, it is a very cheaply carved out budget which has no vision,
No focus. You are not able to get your debts right. You are not able to show your things. You are talking about surplus budget. You are talking about infrastructure projects. One side you are talking about governance. One side you are talking about administration. And sometimes you are finding a whole budget lost. So ते vision carry करपाक जे मनोहर पर्रीकरान काडिल्ले ते तुवें आतां मातशें चेंज करून आपले आयडियाज घाल्या. ते फुडें व्हरप हे नेक्स्ट वर्स पर्यंत कळटल्यो. You are saying you wholeheartedly worked for BJP in the election. I have worked with before BJP as a minister in the particular coalition government. As a coalition dharma, I have been with them, stood with them, had my meeting with my panchayats, my punch members, with Sripad Bhau, and had a very clear and transparent talk how we are going about. Based on which, whatever lead we had promised him, we have given him. प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटाक तेको दिवपी चूक आशिल्ली. In hindsight, आतां पळोवंक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता चूक आशिल्ली. कित्याक आमी तेन्ना रावलिल्ले म्हणून सरकार जालो. रावूं नाशिल्ले सरकार जावचो नाशिल्लो. पूण कितें जाता एक एक मनशाची तोंडा बरोबर फुडें कितें आसता आनी तकलेन कितें आसता अनलेस वी कम विथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, टू रीड द अदर पर्सन्स मायंड, दॅट इज द टायम पॉलिटिक्स विल प्ले अ डिफरंट रोल. his mind in future रीड करचो पडटलो. मायंड इन फ्युचर कितें तकलेन चिंतता काय म्हणून तितले बरो असले मनीस तूं कितें जो मनीस हास्य चेहऱ्यान बरो उलयता 4 दीस पयलीं तुजे बरोबर बसून फुडें कशें करपाचें ते एक अर्दवर आमी बसून चर्चा करता आयटीचेर आनी 2 दिसान तूं म्हणटा हायकमांडान सांगलें. हाय कमांड should have spoken to us. High command were there when they formed the government. Why did high command? पूण म्हाका दिसता हांगाच्यान खबर थंय वेगळी गेल्या, थंयच्यान वेगळें जालां, हांगा कम्युनिकेट वेगळें जालां आनी तांकां जाय तशें विथ प्रमोद एंड रेस्ट ऑफ इट सतीश ऑर whoever is involved in this, I have been a team to do this for their own interest. म्हाका सांग 17 आनी 5 22 हांव 23 म्हणीत ना, 17 आनी 5 22 आशिल्ले, स्टेबल आशिल्लो. तुका इन्स्टेबिलिटी खंयच दिश्टी पडना. जेन्ना जेन्ना इन्स्टेबिलिटी दाखयल्या तुमच्या स्वताच्या BJPच्या लोकांनी लास्ट 2.5 वर्सांक दाखयल्या आमी न्हय. वी हॅव स्टूड लायक रॉक विथ आवर कमिटमेंट टू परिकर. वी स्टूड विथ इट. वाय वॉज दे टू बॅक, वॉट वॉज द रिजन टू बॅक स्टॅप? आनी तूं पार्टी घट करपाक 27 जाण हाडल्या म्हणटा. ते 27 जाणांतले 10 जाण तांकां एकट्याक विचारा तुमी नेक्स्ट टायम BJPन कॉन्टेस्ट करतले काय ना. अर्दे आतां ऑलरेडी उलोवंक लागला आमी मिस्टेक केले म्हणून. हाफ ऑफ देम वेन यू टॉक देम विथ देम 1 to 1 दे सेंग आमकां दिसता आमी मिस्टेक केल्या, आमकां दिसता आमी घुसपल्या, आमकां आतां कॅरूच ना, हें उलोवंक लागले. इट इज फॉर देम टू लूक एट इट फॉर देअर ओन फ्युचर. बट टेकिंग टू फ्रॉम 17 to 27 विदाउट अ कॉज अँड टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ पार्टी अँड बॅकस्टॅबिंग अस, इट इज कर्मा. गुण परत थंयच येता. सो आज नाल्यार फुडल्यान दिश्टी पडटलें. मायकल लोबो सामको फुडें फुडें करून हें सगळें नवीन डिस्पेन्सेशन तयार करतना कशें दिसलें इश्ट तुमचो? मायकल लोबो इज अ फ्रेंड. ही इज व्हेरी एम्बिशियस आनी तो मिनिस्टर जावंक सोदतालोय बी केन्नाच्यान. दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट्स जालें. So, कशें दिसलें? This like he has been a part of the same team which you use the knife to backstab you. It's very simple. न्ही. जो मनीस फ्रेंड म्हणटा जाल्यार फ्रेंड आनी पॉलिटिक्स आर डिफरंट. बट देन वेन यू स्टेप एंड यू इन द टीम विच स्टेप यू आर अ पार्ट ऑफ दॅट टीम. सो यू इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडशिप इन दिस इज पॉलिटिक्स. एक गजाल आसपाक एकता मायकलाची की ही डिजर्व टू बी इन द कॅबिनेट, बट तुमी सगळे एक्वायर करून बशिल्ले जागे, सो ही डीड नॉट गेट द चान्स. Because he was instrumental in forming the government in 2017. Even after Parrikar's death, he was instrumental in getting certain things done. But he was never rewarded. I think the party recognized it after 2 years. If he has done what you are saying is done, recognized it after 2.5 years. आज तक Yes, he doesn't deserve the credit. No, if he is taking the credit, it's something they have given. न्ही ताणे 2,500 लीडूय काँग्रेसीक दिली. हेवटेन सो दे मस्ट बी हॅविंग दॅट फियर. BJP मस्ट बी हॅविंग अ फियर फॅक्टर ऑफ मायकल लोबो की ही कॅन कॉज डॅमेज टू दे म्हणून ताका आतां हाडून रोखडेंच मंत्रीपद दिलां आसतलें. तुमी ताका क्रेडीट दिना 2017 खातीर 2019 खातीर? पळय, क्रेडीट or debit are a part of a party where he belongs to. He has been instrumental in forming then BJP and Tani decide karpa the credit card debit. I am not the person to be there. He has been a good friend. He was a good friend. And as that at part of friendship that it stops there. Politics is different. He is a friend. He is a friend. अजूनपर्यंत काय मजा You said he has been and he was. He has been a friend. He is a friend. But he it is a stops friend. there. Friendship stops there. Politics is different because that is what he has started with. He has not mixed friendship with politics, and I think that is the way it should be. It shouldn't be mixed. That is the best way to move forward. That is the best way to move forward. एक हें आसता की लोकसभेक इतली सारकी पावरफुल मेजॉरिटी मेळटकीर
दीस वॉज अ नॅचरल कॉन्सिक्वेन्स जे गोंया भितर घडलें, कर्नाटका भितर घडलें. सो यू गायज शुड हॅव रेड इट बेटर. Goa has been setting examples right from the anti-defection days. So I think this is a new example the state has given to the country. लोक खूप डिस्टर्ब्ड असतात. लोकांक सध्या राजकारण म्हणटकर पॉलिटिशियन म्हणटकर विटतात. राजकारण म्हणटकर विटूंक लागल्या आनी हे गोंयान सुरवात दिल्ली आसा. आनी हे जे 10 जाण आसा पळय वील बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स दॅट दे एक्चुअली कावड अ न्यू थॉट टू अ न्यू पॉलिटिकल एरेना. सो हाज्या फुडें एक्चुअली इलेक्शन जाय काय नाका ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क. कित्याक खंयच्याय वाटेन केल्ले उबारले आनी हाडले वील बी देर अनलेस Congress actually goes to court, asks for action on these people who have defected. MG actually goes to court, takes and court reacts and acts. And then the parliament also has this new law being put in. इशू आता म्हळ्यार एक शब्द जो हातूंत भितर आमी परत परत आयकलो तो म्हळ्यार मर्जर. नाव इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की जर 2/3 फुटले मर्जर म्हणटा तो शब्द आसा बिकॉज यू स्टडी दीज मॅटर्स. मर्जराचेर तुमचें मत कितें? हाव स्ट्रॉंग और हाव लेजिटिमेट इज कॉलिंग दिस मर्जर? A person is elected by his own people as a MLA आणि गोंयांत चड करून ते तोंड इलेक्ट करतात. पार्टी इज जस्ट अ पार्ट अलॉंग विथ इट. पूण ते तोंड जेन्ना वता आनी मर्ज दुसऱ्या कडेन जाता देन द फेथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन totally changes. So I think coalition dharma is different from a merging dharma. And if this merging thing continues, then the whole idea of calling India the biggest democracy in the world or talking about the best democratic process, I think we are losing it. So somewhere, if the center is acting ignorant or showing ignorance, I wouldn't know. But without that, the state level, it cannot be done. And if this is being done, then haja fude it is more moving towards from a democracy, it is moving to a dictatorial approach, which in the interest of the country or interest of the state is very difficult for anybody to digest. आज तुम्ही विरोधात बसतात हाजो अर्थ खंय काँग्रेस लागींचे दिसता. कारण एक आरोप जो तुमचेर जाता विच आय वूड लायक यू टू रिस्पॉन्ड की यू हॅड अ प्री पोल अरेंजमेंट विथ काँग्रेस बट इन अ पोस्ट पोल सिनारियो तुम्ही तांकां डंप केले. हाऊ आर यू गोइंग टू जस्टिफाय इट टुडे? There was no pre-poll alliance with the Congress. Arrangement only. A pre-poll arrangement also with the Congress. There was no arrangement also. The earlier arrangement was that 3 of Goa Forward and me independent they would support. Last minute एक पर्यंत आणि 3 जणांकडे तांकां सीट घालपाक मेळ्ळें, म्हज्याकडे घालूंक मेळूं ना. If I ask you a question back during my whole election campaign, BJP, Manohar Parrikar was on the other side. I can give you examples of how Congress people who are MLA sitting in the same assembly session or who have jumped that side worked together with Manohar Parrikar to throw me down in the same election which they say we had a pre-poll alliance. The same people, not a single congressman came up, showed up, supported, not talked about me being their alliance partner till I won the election. कित्या खातीर? But I don't want to rake up because these are very small, minuscule issues which I don't think I should be taking up this. You deny completely की pre-poll arrangement काँग्रेसी कडेन आशिल्ली तुमची. Pre-pollaचो प्रश्नूच येना. Pre-poll समज आशिल्लो they should have supported me. Where was the support? खंय आशिल्ले काँग्रेस तेन्ना? एकट्यान तरी स्टेटमेंट काडलो, एकट्यान तरी म्हणलें की रोहन खावंटे इज अ प्री-पोल अलायन्स कॅन्डिडेट नाल्यार कितें सांगिल्लें. I think we were very clear in these terms. They couldn't find a candidate on Congress. I have contested. तुम्ही खूप सिरियस गजाल सांगतात. तुम्ही म्हणतात की जर तुमच्या विरुद्ध कॅन्डिडेट घालपाक जर टायम आशिल्लो जसो तांकां फातोड्ड्या मेळ्ळो जाल्यार ते घालता आशिल्ले. They would have dished you, they would have betrayed you. There was no alliance. पयलो म्हणल्यार there was no arrangement. आता एकूच गजाल खंय आसा, आता सगळें जातकर जे दिसा सरकार फॉर्म जावपाक जाय आशिल्लो तेन्ना सुद्दां the mandate by the people of Goa was given to Congress. But Congress was ready to jump on that day because तांचे भितर infights of being the CM was so high, which still continues as individuals in the Congress who are left. ते तेन्नाय उडी मारतले आशिल्ले. मनोहर पर्रीकराक फेब्रुवारीनूय तेन्ना उडी मारतले आशिल्ले. मनोहर पर्रीकर said ना because we are having a clear coalition and we are comfortable. तुम्ही एक गजाल सांगा, त्याच लोकांनी उडी मारली. सरकार स्थापन करपाचो मुद्दो आयलो. What was the point where you decided की काँग्रेसी बरोबर in spite of Congress having numbers, being a single largest party, what was the point where you decided की you need to
approach BJP, or BJP if approaches you are okay? There was no seriousness absolutely in the Congress camp of forming the government, nor staking a claim, nor identifying the chief minister. One thing was clear: whatever was coming up, tancha bitar in that merry-go-round, stability would have never been there. We needed somebody who could actually keep stability and also look at development. Manohar Parrikar was the defense minister then. I have myself put my personal issues aside in the interest of the state, and we have come together on one platform. Why did we come together? Because your election had दोन become very गजाली personal and bitter. पर्सनल अँड बिटर आशिल्ले हांव पर्सनलायज इश्यू घेवन बशिल्लो जाल्यार क्वेश्चन ऑफ कमिंग टुगेदर डीड नॉट अरायज बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इट वॉज व्हेरी इंपॉर्टंट टू हॅव अ स्ट्रॉंग लिडरशीप have it stable and have it that the development agenda is carried rightly. त्या खातीर all of us came together. आणि येतकर जे उतर दिले ते पाळ्ळे. उतरा कडेन खंयच फेल जालो ना. फेल ते जाले, हांव न्हय. कामां हांवें केल्लीं ताजेर उदक उडोवपाचें काम तांणी केलें, हांवें न्हय. आनी ही कामां फुडें व्हरचीं म्हणून डिमांडान सुद्दां क्लियर सांगलां, डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विथ पॉलिसीज म्हणून. जे इतले त्रास काडून मनोहर भाई बरोबर बसून आनी आमी जे पॉलिसीज सगळ्यो तयार केल्ल्यो आसा, रिफॉर्म्स तयार केल्ले आसा, जय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विच इज रिलेटेड टू द स्टेट, IT फॉर द youth and labor employment for the unemployed and the people who are there, all things have been taken to a certain level. Don't drop it down. ह्या दिसांनी गोंय बरें वतलें म्हणून फक्त उलयतात, करतले जाल्यार म्हजी 3 डिपार्टमेंटां आसा एंड आय हॅव प्रूव्ड इट. इट इज फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ द डे टू टेक इट अहेड or get it back to the yesteryears where things were just kept as a stagnant thing. कितें दिसता की बिकॉज यू आर अ थिंकींग पॉलिटिशियन, सगळेच थिंकींग मेळनात म्हाका हांगा, देर आर व्हेरी फ्यू. 2 फेजी म्हाका दिसतात फाटली 2.5 वर्सांतल्यो ज्या जाग्यार तुमचें डिसिजन मेकिंग वॉज व्हेरी क्रुशल. पयली फेज आफ्टर मनोहर पर्रीकर टू किल, आनी एक बरोच काळ गेलो जंय इवन प्रशासनाचेर ताजो परिणाम जालो कारण मुख्यमंत्री दुयेंत आशिल्लो. आनी एक दुसरो पॉयंट जो हाजे पयलीं आमी उलयल्यात तो आफ्टर हीज डिमायज सपोर्ट दिवपाचो. अशें दिसता इवन वेन पर्रीकर वॉज इल यू कुड हॅव थॉट डिफरंटली. Lot of offers were moving differently when Parrikar was not well. Dr. Pramod Sawant was ambitious then also. He was also trying his cards then when he was there also with the center and other things. पूण आमी जे उतर दवरिल्ले ते पाळटले म्हणून रावले, कित्याक राजकारण does not always work with your brains. Sometimes you need to use your heart also. The man who has given something back to Goa, the man who has loved Goa, we have to accept that he has loved Goa as good or more than all of us, not lesser. So for that man, when he is, the illness can come to anybody. But if the thought has been right, it was for us to have a reasoning to be with him. It wasn't a tactical error to stay. Politically, to put on a lot of, you can go back and think a lot right from the day the government was formed. But this is not the time for us to go back, and it is only a good learning, a good exercise for us to understand राजनीती गोंया खंय पावल्या आनी ताज्या खातीर हाज्या फुडें गोंय राखपा जाय जाल्यार फुडें कितें करपा जाय, खंयची पार्ट घेवपा जाय, खंयची भुमिका घेवपा जाय, ही येता त्या दिसांनी आय थिंक वी विल स्लोली मूव इन दॅट डिरेक्शन. लेट अस टॉक अबाउट अनदर लर्निंग एक्सपिरियन्स. त्या लर्निंग एक्सपिरियन्साचें नांव G6. जेन्ना तांचे ऑब्जर्वर आयले गोंया भितर तेन्ना तुमी 6 जाण बरोबर गेल्ले. आज जेन्ना आमी त्या ग्रुपा कडेन पळयतात जाल्यार तो विस्कळीत जाला. कित्याक लागून जालें अशें, आनी खरेंच त्या ग्रुपा भितर कितें कमिटमेंट आशिल्ली, ऑर यू ट्राय टू कॉबल अप अ नंबर so that you can demonstrate your strength? We were coalition partners, and as coalition partners, it was a mix of a regional party and independents. Each one needed the other. So it was a part for us to stay together in the interest of coalition dharma and be there. Breaking and putting knives was a thing which you can keep up aside when you are united. So they slowly have worked on this particular thing and brought it to where it is. But coalition dharma पाळपाचें काम केलें न्ही आमी, मारपाचें तांणी केलें. So we have not been aggressive की सुर्यो मारपाक. I mean, we have stood constructively and very strongly with the government. Disappointed with other 2 of the G6 कि they did not stand up for you? No, I wouldn't want to comment on the. Now you are evading this. ना, they are ना त्या खातीर न्ही. As a two म्हणटा जाल्यार दोन्ही अपक्ष म्हणटात. हय. तातलो एक प्रसाद वॉज ऑलवेज ऑन अ फेन्स तळ्यात मळ्यात खंय आसा तो. सो इट वॉज 5. And Govind, I think, has got a chance today to at least put across his views, like he's been like me, trying to put things across, working on his departments. आणि आज ताका चान्स मेळ्ळा, जो पर्यंत ताका उडयना म्हाका दिसता आनी लेसन ताजी आसतली बळी.
ताजी बळी आनी इल्लेसांनी आसतलीच, ऑर दे वील यूज हिम टू द कोर एंड थ्रो हिम आउट. सो आय फील फॉर हिम इट इज अ लर्निंग. ही इज न्यू अँड डिरेक्टली गॉन इन द रुलींग. नाव यू आर कोटिंग आज म्हाका फाल्यां तुका. ना जातलेच ते, आज म्हाका फाल्यां तुका जातलेच ते, आज नाल्यार फाल्यां जातलेंच. ताका मॅक्झिमम वापरतले कित्याक द पार्टनर विच वॉज दे विथ देम इज ऑन द अदर सायड टुडे. सो दे नीड समबडी टू प्ले इट अगेन्स्ट हिम. They will use these enmities to be used at their interest. जे दिसा काम जालें वयज मेलो which they have shown with us. गोविंदाकूय तेच करतले ते. लास्ट म्हजो प्रश्न, स्वताक अपक्षीच म्हणून पळयतात ऑर एक रिअलायनमेंट काँग्रेसी बरोबर, कारण आतां काँग्रेस आसा 5चेर. सो एक्चुअली इफ यू थिंक दॅट इट्स अ रियल ग्रेट रिबिल्डिंग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर काँग्रेस. त्या 5तले 4 जाण आसात ते एक्स चीफ मिनिस्टर आसात, जाणटे आसात. एक अलेक्स रेजिनाल्ड उरलो. सो स्टॅटिस्टिकली ऑल्सो पॉलिटिकली ऑल्सो इट्स अ ग्रेट रिबिल्डिंग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द पार्टी. आणि आज कर्मधर्म संयोगान म्हणटा तशें तुमी विरोधी पक्षाच्या बाकांचेर आसात. कशी पळयतात स्वताच्या आनी काँग्रेसीच्या इक्वेशना भितर टुगेदर, ऑर यू वूड लायक टू कीप इट सेपरेट? एज ऑफ टुडे इट इज फॉर मी टू वेट अँड वॉच. पूण जें काम केलां ताजी पावती गोंयकारांनी दिल्ली आसा. ताज्या खातीर फुडें कशें वचप हे थोड्या दिसांनी आफ्टर सम फ्यू मंथ्स आय थिंक इट इज अ टायम टू सीट अक्रॉस अँड थिंक. आयच्या तारखेन आय एम अ इंडिपेंडंट अँड फॉर मी द इश्यूज ऑफ गोवा अँड द इश्यूज ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आर prime. So all options are on the table. All options are open, and at the same time you have to think more logically ahead, not to be stabbed in a similar manner what happened. Past instances give you a lot of thoughts. Your well wishers, your जाणटे लोकांनी खूब जाणांनी येवन तरेतरेचे कितें सांगिल्लें जें आसा तें तकलेन घेतलां. Just to have, because lot of people were disturbed. I had a कार्यकर्ता मेळावो. The कार्यकर्ता मेळावो was too overwhelmingly, people with all emotions and sentiments came together to only say that just don't get into any disappointment. This is a learning. Let us work ahead. आम्ही आसात बरोबर म्हणून. आणि तुझे जेन्ना लोक तुझी जेन्ना शक्ती म्हणटा आणि ती लोकशक्ती तुझ्यावर आसता, then there is nothing more to look behind. It is a way to look ahead in their interest and the interest of Goa. For me, it is wait and watch. For me, it is to see how politics moves ahead. How things shape 4 महिन्यान हे 10 जाण थंय वचून कितले डेव्हलपमेंट करून आपले स्वताचे घेतात और कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेता हे गोंय पळयतले. पीपल आर वॉचिंग अँड फॉर मी एज आय टेक एवरी स्टेप नाव इट विल बी अ लर्निंग एक्सपिरियन्सीस ऑफ वॉट वेंट रॉंग, वॉट वॉज रायट. आणि आवय आनी बापूय अशें म्हणटा बऱ्या वेळा सगळीच तोंडां दिश्टी पडटा, मातशे असले इश्यू जाले खरे लोक तुझे कोणते दिश्टी पडटात म्हणून. सो ते दिश्टी पडटले येता त्या दिसांनी. दॅट इज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपिरियन्स. That is the biggest learning experience. So wait and watch and then react. It will be the best part to play. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक गजाल सांगचीशी दिसता. देर वर फ्यू मिनिस्टर्स वर व्हेरी परफॉर्मिंग आनी अनडाउटेडली रोहन खंवटे वॉज वन ऑफ देम. आयटीच्या हातूंत भितर, रेव्हेन्यूच्या हातूंत भितर जे रिफॉर्म्स आयल्यात, आय थिंक खंयच्याय मंत्र्याच्या डिपार्टमेंटा भितर जर सगळ्यांत चड रिफॉर्म्स आयले आसतले ते एक रोहन खंवटे आनी दुसरे विश्वजीत राणे. हें म्हाका उघडपणान सांगपाक म्हाका कांयच हेजिटेशन दिसना. बट तुमी म्हणटा तशें दर्जो एटलिस्ट तितलो उरपा जाय, वयर गेलो ना जालो तसो, सकयल तरी येवपाक जायना. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन गोंयकारांची सद्या इतलीच मागणी आसतली की सर्टन लेवल सकयल वचपा जायना, वयर व्हरपा जाता जाल्यार जरूर व्हरचें. बट राजकारणा खातीर आनी राजकी बदलां खातीर ते सकयल वचचें न्ही. आयल्या इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.